අයිබෝන් සෙල්දනම් පිළිගන්නවා PTE NAATI Express ආයතනයේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි සති දෙකකට පාරක් අපේ PTE NAATI Express ආයතනයේ නොමිලේ වෙබිනා එකක් තියෙනවා. ඉංග්ලිෂ් ලැන්ග්වේජ් එක සම්බන්ධයෙන් ඕගොල්ලොන්ගේ ගොඩක්ම රික්වෙස්ට් කරපු ටොපික් සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මේ පාර අපේ වෙබිනා එකේ අපි කතා කරේ ඉංග්ලිෂ් ලැන්ග්වේජ් එකේ තියෙන passive voice සම්බන්ධයෙන්. passive voice කියන එක ගත්තාම passive voice ගොඩාක් ඔයගොල්ලන්ගේ ඉංග්ලිෂ් එදිනෙදා භාවිතයට ඒ වගේම report writing ඒ writing වලට ඒ වගේ හැම පැත්තටම ගොඩාක් අදාළ වෙන theory part එකක්. ගොඩක් අය misunderstand කරගෙන තැන් තියෙන ඒ වගේම නිවැරදි දැනුමක් නැති ඒරියා එකක්. ඉතින් අපි මේ පාර අපේ වෙබින එකෙන් කතා කරේ passive voice සම්බන්ධයෙන් තියෙන සියලුම theory parts ඔක්කොම නිවැරදිව ක්ලියර් කරපු එක තමයි අපි කරේ. ඉතින් අපේ වීඩියෝ එක පැයක් විතර අපේ වෙබින එක තිබ්බා. ඉතින් ඒ මුළු පැයේම අපි ඒ අවශ්‍ය ස්පෙෂල් නොලේජ් පාර්ට්ස් ඔක්කොම කවර් කරේ. ඉතින් මං හිතනවා මේක ඔයගලන්ට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. PTE IELTS වගේ ඒවට වගේම ඔයගලන්ගේ එදිනෙදා ඉංග්‍රීසි භාවිතයටත්. ඉතින් අපේ වීඩියෝ එකට දැන් යමු. අපි අද බැලුවේ අපේ සෙෂන් එකේදී ගොඩක් දුරටම අපිට වැදගත් වෙන ග්‍රැමර් ඒරියා එකක් ගැන පොඩ්ඩක් ඩිස්කස් කරන්න. ගොඩක් දුරට commonly හඳුන්වනවා passive voice කියලා. නමුත් to understand this you need to have a good understanding about active voice as well as passive voice. දෙකම ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා නම් ඉතින් වඩා හොඳයි. Because ගොඩක් දුරටම in writing we are using passive voice. ගොඩක් දුරටම formal writing වලදී තමයි අපි passive voice ගොඩක් දුරටම use කරන්නේ. ඒ වගේමයි මතක තියාගන්න we are most of the time using the active voice, but at the same time we are using the passive voice interchangeably. So අපි බලමු passive voice නුයි මේ active voice නුයි. Yes, so මුලින්ම මේ passive voice ගැන කියද්දි first look at the definitions එකේ. What does this passive voice mean? What does this active voice mean? ඒ වගේමයි the more importantly changing to the passive voice. කොහොමද active voice තියෙන දෙයක් passive voice වලට දාන්න. ඒ වගේමයි whether we can do this to each and every sentence in English. හැම sentence එකක්ම passive voice දාන්න පුළුවන්. එහෙම දාන්න බැරි ඒවාක් තියෙනවා. අන්න ඒව ගැන පොඩි අවධානයක් පසු වෙන්නත් පුළුවන්. And more importantly, whatever the grammar lesson that we teach here, you need to practice these examples because that's how you can master in these grammar points. ඕනම දෙයක් session එකෙන් පස්සේ වුණත් free online resources තියෙනවා. You may need to practice. So අපි බලමු ඔය definitions කියලා අත්තටම කිව්වේ. passive voice ගැන අපි මොනවද දැනගත යුතු දේවල් කියලා. So passive voice කිව්ව ගමන් ඔය voice කියලා හංගවන්නේ මොකක්ද කියලා හිතෙන්න. So ඇත්තටම මෙතන voice කියලා හංගවන්නේ there are two special forms of verbs. ගොඩාක් දුරට මොන ඔය voice කියලා ඇත්තටම හඳුන්වන්නේ verb කියන එක අපි ගොඩාක් දුරටම හඳුන්වන එක විදිහක් තමයි. That's why it is known as two special forms කියලායි අපි කියන්නේ. එක form එකක් තමයි active voice. හරියට බැලුවොත් active verbs කියන අදහස තමයි එතන යෙදෙන්නේ. And the other one is known as the passive voice. So in other words හරියට බැලුවොත් passive verbs තමයි එතන යෙදෙන්නේ. ඔය verb කියන එක වෙනුවට interchangeably අපි යොදන word එකක් තමයි ඔය voice කියන්නේ. So අන්න ඒක මුලින් මතක තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් හරියට බැලුවොත් මෙතන active voice passive voice කියලා අපි use කරාට actually we are talking about active verbs. මොකද active voice sentences ඇත්තටම හැදෙන්නේ active verbs දාලා.
Similarly, we are constructing passive voice sentences by using the passive verbs. Passive ගොඩනගා ගන්නන්නේ verb structure එක තමයි ඔය verbs කියලා ඉතින් අපි හඳුන්වන්නේ. Yes, so මෙන්න මේ definitions අතර අපි බලමු මේවා කොහොමද හඳුන්වන්නේ කියලා. So keep in mind the active voice is the normal voice කියලායි අපි හඳුන්වන්නේ. මොකද active verbs use කරන sentences තමයි ගොඩාක් දුරට මොන්නේ active voice sentences කියලා හඳුන්වන්නේ. So in other words, අපි ගොඩාක් දුරටම subject එක, verb එක, object එක අන්න එහෙම use කරලා කතා කරන sentences අපි හඳුන්වනවා active voice sentences. මම ඒව ගැන examples දෙන්නම් ඉස්සරහට. This is just an introduction. And this is the voice that we use most of the time. So keep in mind, even when we are speaking, even in writing, ලිඛිත විවහාරයේදී හෝ වේවා, speaking වලදී හෝ වේවා, අපි ගොඩාක් දුරට මොනවා active voice එක තමයි ගොඩාක් දුරටම use කරන්න ඕනෙත්. Because අපි ගොඩාක් දුරට passive voice කරලා අපේ writing complicate කරන්න යන්නෙත් නැහැ. But at the same time, keep in mind, there are certain instances where we need passive voice. සමහර අවස්ථාවලදී අපි ලිඛිත විවහාරයෙන් passive ලියන්නත් ඕනේ. Passive structure එක ටිකක් complicated හින්දා අපි ගොඩාක් දුරටම use කරන normal voice එක most of the time ලිඛිත විවහාරයේදී උනත් active voice එකෙන් ලියලා තියෙනවා නම් වඩා හොඳයි. So you may be probably familiar with the active voice. ගොඩාක් දුරටම අපි active voice එක ටිකක් familiar. එතන අපි ලියද්දී I go home, grandpa lives in Matara. ඔය වගේ active voice වලින් තමයි අපි ගොඩාක් දුරටම කතා කරන්නේ ලිඛිත විවහාරයෙන්. ඒ කියන්නේ subject එකක් ඉන්නවා, එයා කරන ක්‍රියාවක් තියෙනවා, පොඩි object එකක් වගේ පැහැදිලිව තියෙනවා. So ඒ වගේ ඒවා active voice sentences හැටියට ගන්න. So in other words, again active voice වෙන විදිහකින් කතා කරලා කියනවා නම්, වෙන interpretation එකක් දෙනවා නම්, in active voice හරියට බැලුවොත් the object receives the action of the verb. හරියට බැලුවොත් in active voice වලදී object එක subject එක විසින් කරන ඒ action එක ලැබෙනවා කියන අදහස එක විඳ දරා ගන්නවා. ඒකට මුහුණ පාන්න සිදු වෙනවා කියලා හඳුන්වනවා. That's what it means. Object receives the action of the verb. ඒ වගේමයි තව විදිහකට interpret කරලා කියනවා නම්, in other words, in the active voice sentences, ඒ කියන්නේ active verbs දාලා active voice sentence එකක subject is doing something to the object. අන්න එහෙම ගතියකුත් හැංගවෙන්න ඕනේ. subject එක ඒ කියන්නේ හරියට බැලුවොත් හිතන්න බල්ලා බත් කයි. අන්න සිංහලෙන් හොඳ active voice උත්තම පුරුෂ හැටියට හැංගවෙන වාක්‍යයක්. කියන්නේ subject ක්‍රියාව කරන්නා බත් එක කනවා. කියන්නේ බත් එකට යමක් සිද්ධ වෙනවා. කාලා කාලා පිගාන තියෙන බත් ටික අඩු වෙනවා. ඒ වගේ object එකට යමක් සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ sentences තමයි නිවැරදිම active voice sentences that can be put it into passive voice. මම ඒක තවදුරටත් ඉස්සරහදී explain කරන්න. So this is an brief introduction to active voice. මොකද passive යන්න කලින් we have to have a good understanding about the active voice. So in other words, subject doing something to the object. Again, in other words, the object receives the action of the verb. Verb එකෙන් ගොඩක් දුරටම object එකට යමක් සිදු වෙනවා. So those are the definitions or the explanation to the active voice. අපි හරියට බැලුවොත් there's an example sentence, subject verb object උඩින් දාලා තියෙනවා. හොඳ active voice sentence එකක් මේ වගේ විදිහට. Cats eat fish. active voice sentence එකක් මෙන්න මේ වගේ දෙයක් විය යුතුයි. හොඳ active voice එකක්. එහෙනම් පැහැදිලි subject එකක් තියෙනවා cats. පැහැදිලි verb එකක් තියෙනවා. And there's a very clear object. So that's why we are interpreting it like that. ඔය fish කියන එකට ඔය eat කියන එකෙන් යමක් සිද්ධ වෙනවා. fish ලා කාලා ඉවර වෙනවා. කනවා object එකට යමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒක සිදු කරන්නේ subject එක. අන්න ඒවා active voice sentences. subject එකේ ඉඳලා object එකට යමක් සිද්ධ වෙනවා.
So අන්න ඒ වගේ sentences අන්න ඒ වගේ verbs තියෙන sentences තමයි we can turn it into passive voice. So බලන්න passive voice එක මම මේ construct කරන හැටි ඒවා step by step උගන්වනවා. example එකක් හැටියට මම දාලා පෙන්නන්නම්. ඔය cats eat fish කියන active voice sentence එක passive හරවද්දී සිද්ධ වෙන්නේ අන්න අර object එක එනවා මුලට. object එක we take it as the first thing. Fish are eaten by cats. අන්න කලින් අර subject එක passive voice වලදී hide වෙලා. අපි ඒකට කියනවා we omit the active subject කියලා. මොකද passive voice වල එක usage එකක් තමයි කලින් එකේ හිටිය active subject ඒ කියන්නේ ක්‍රියාව කරන්නාව ගොඩාක් දිරටම සැඟවීම හංගලා දාන්න. ඒ මොකද අපි හංගන්නේ we want to highlight the object. අපිට object එකයි highlight කරලා පෙන්නන්න ඕනේ. අන්නේ එම අවස්ථාවලදී අපි passive voice use කරනවා කියලා හැඟ. So this is an example of a good active voice sentence. මට පෙන්නන්න ඕනුනේ හොඳ active voice sentence එකක්. ඒකේ පැහැදිලි subject එකක් තියෙනවා. very clear verb එකක් තියෙනවා. මම ඉදිරියේදී කියලා දෙන්නම්. ඔන්න ඔය verb එක නිකම්ම active word එකක් නෙවෙයි. මේ වගේ word එකක් හඳුන්වනවා transitive verb එකක් කියලා. This kind of a thing is known as a transitive verb. ඇයි අපි ඒ වගේ දෙයක් කියන්නේ? transitive verb එක. yes. මේ transitive කියන වචනේ හැම හැදලා තියෙන්නේ transport කියන එකේ. ඒ කියන්නේ transport subject එකේ ඉඳලා object එක වෙත යමක් transport කිරීම. මොකද ඒක තමයි අපි කලින් අර නිර්වචනය කර කිව්වේ object receives the action of the verbs. එහෙම නැත්නම් the subject is doing something to the object. අන්න ඒ දේ transport කරන්නේ transport කරන්නේ ඔන්න ඔය verb එක විසින්. That's why we are known this kind of an verb as transitive verbs. So active voice වල එක rule එකක් තියෙනවා. Only sentences with a good transitive verb can be put it into passive voice. English වල සමහර sentences තියෙන passive voice හරවන්න බෑ. මොකද සමහර exams වලත් එහෙමයි. passive voice convert කරන්න පුළුවන් active voice sentences කීපයක් දෙන අතරෙම passive voice වලට construct කරන්න බැරි transform කරන්න බැරි sentences එකක් හෝ දෙකකුත් දෙනවා. මොකද ළමයාගේ knowledge එක check කරන whether this can be done or not. අන්න ඒක identify කරගන්න වෙන්නේ through identifying the verb. මෙන්න මේ වගේ verb එකක් is known as a transitive verb. ඒකට transitive verb කියලා කියන්නේ ඇයි? cats ලගේ ඉඳලා fish ලට යමක් සිදු කරනවා. යමක් transport කරනවා. හරියට බැලුවොත් මෙන්න මේ ක්‍රියාව අවසානයේ fish කියන එක කාලා ඉවර වෙනවා. කටුව විතරක් ඉතුරු වෙනවා. අර ඒ වගේ යම්කිසි දෙයක් සිදු වෙනවා. dog eats rice වෙන්න පුළුවන්. බල්ලා බත් කන වගේ එක කාලා පිගානේ බත් ටික අඩු වෙනවා. මොකක් හරි ඔය object එකට සිද්ධ වෙනවා. So such things can be put it into passive voice like fish are eaten by cats. මම ඒක construction එක කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඒක හදන්නේ කියලා. Moving from that, we were talking about active voice. Yes, then let's have a look at the passive voice. The passive voice is less usual. මම ඒකයි ගොඩාක් දුරටම කලින් කිව්වේ passive voice is less usual. ගොඩාක් දුරටම usual නෑ. කියන්නේ ගොඩාක් දුරටම essay එකක් වුණත් අපි බොහෝ දුරට ලිවිය යුත්තේ active voice වලින්. නමුත් තැන් කීපයකදී passive voice එකක් දාන්න පුළුවන්. report එකක් වුණත් සමහර වෙලාවට we are writing in the active voice. paragraph එකක් active voice. නමුත් sentence එකක් හෝ දෙකක් passive වෙන්න පුළුවන්. So that's why it's known as the passive is less usual. In the passive voice, the subject receives the action of the verb. මේක මම කලිනුත් කිව්වා. active voice වලදී නම් ඒක වෙන්නේ object එක තමයි receive කරන්නේ action of the verb. නමුත් in passive voice, the subject receives the action of the verb කියලා. The object of the active verb or the object of the active sentence becomes the subject of the passive. Calling object එක තිබිච්ච එක
passive voice වලදී subject බවට පරිවර්තනය බලන්න examples දෙක, then it will be clear. So we have an active voice sentence like everybody drinks water. පැහැදිලි subject එකක් තියෙනවා, හැම කෙනාම verb එකක් තියෙනවා drinks, පැහැදිලි object එකක් තියෙනවා වතුර කියන. So when we are putting it into passive voice, ප්‍රධානම දේ තමයි ඔය active sentence එකේ තිබිච්ච object එක මුලට ගන්නවා. We take water first and it becomes the subject. ඊට පස්සේ ඒකේ tense එකට අදාළව අපි be verb එකක් දාගන්නවා. මම ඒක කියලා දෙන්නම්. මම මෙතන example එක explain කරන්න හින්දා කියන්නේ. Water කියන්නේ usually a non countable noun. වතුර 1 2 3 කියලා ගණන් කරන්න බෑනේ. So it's known as a non countable noun. Non countable noun. ඒ කියන්නේ ගණන් කරන්න බැරි දෙයක්. ඒ වගේ දෙයක් අපි ගොඩාක් දුරටම verb එකක් දාද්දී ගොඩාක් දුරටම දාන්නේ singular verb එක. is වගේ. drinks කියන main verb එක තියෙනවා. ඒකේ past participle එක ගන්නවා drunk. බලන්න කලින් එකේ subject එක තිබ්බා everybody. අන්න ඒක යෙදෙනවා අගටම by everybody. අපි ඒක හඳුන්වනවා by phrase එක කියලා. සමහර passive sentences වල ඔන්න ඔය passive by phrase එක අවශ්‍යත් නැහැ. මොකද passive voice වල ප්‍රධානම අංගය තමයි to give the prominence to the object. කලින් sentence එකේ හිටිය object මූලිකත්වය දීම පමණයි passive voice වල ප්‍රධානම ලක්ෂණය. Water is drunk. එතනින් full stop තිබ්බත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. grammatically 100% correct. අනිවාර්යයෙන්ම හරි දෙන්න වෙන්නේ. නමුත් අපි by phrase එකක් දානවා. මොකද කලින් sentence එක හඳුනා ගන්න පහසුවට. කලින් sentence එකේ තිබුණ හින්දා අපි මේ by phrase එක දානවා. මෙන්න මේ conversion එක ගැන මම explain කරන්නම්. මට ඕනුනේ පැහැදිලිව කියලා දෙන්න. active voice හැම sentence එකක්ම passive voice දාන්නත් active voice sentences වල තියෙන transitive verbs තියෙනවා නම් පමණයි passive voice දාන්න පුළුවන්. මොකද transitive verbs වලින් තමයි ඒ ගුණාංගය හොඳට ඉස්මතු වෙන්නේ. everybody drinks water. එහෙනම් everybody හැම කෙනාම අර water වලට යමක් සිද්ධ කරනවා. බීලා ඒ වතුර ටික ඉවර වෙනවා. ඒ වගේ යමක් වෙනවා. අන්න ඒ වගේ verb එකක් තියෙන sentence එකක් තාම ලේසියෙන් passive voice වලට දාන්න. Yes, moving from that. Active voice takes the form of A does B. හරියට බැලුවොත් active voice එක form එක structure එක තමයි A මෙන්න මේ දේ කරනවා B. A does B. හරියට බැලුවොත් the dog eats rice. ඒ වගේමයි මේක passive voice හරවද්දී ඒකේ structure එක වෙන්නේ අන්න කලින් අර B එක මුලට එනවා. B is done by A. අන්න අර by A කැලල හංගවලා තියෙන්නේ ඒකයි. B is done. එච්චරමයි ගොඩක් දුරට passive voice වලදී වෙන්නේ. මොකද අපිට ඕනේ ඔන්න ඔය B කියන එකේ කියන්නේ හරියට කිව්වොත් active voice වලදී object එක හොවා දක්වන්න තමයි අපිට අවශ්‍ය. ඒකයි rice is eaten. full stop එක. අපිට අර බල්ලව අවශ්‍ය නැහැ. rice වලට තමයි ප්‍රධානත්වය දෙන්න ඕන. අන්න එහෙනම් rice is eaten. අපි බලමු මෙන්න මේ passive voice construction. So this is the most important part in the session because this is what you need to thoroughly understand. ඔළුවේ හොඳටම මෙන්න මේ structure එක ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් නම් you can convert any sentence into passive voice very easy. Because this is the governing structure of the passive voice කියලා අපි හඳුන්වනවා. So passive voice වල structure එක තමයි අපි මුලින්මම දානවා subject එක. මෙන්න මේ subject එක තමයි අපි ගන්න. මෙන්න මේ subject එක හැටියට අපි ගන්නේ active voice sentence එකේ තියෙන object එක. ඒක තමයි අපි හැමතිස්සෙම ඉස්සරහට ගන්න. subject එක හැටියට ඉස්සරහට ගත්තා. ඊට පස්සේ අන්නේ subject එකට අදාළව tense එක. එහෙම නැත්නම් ඒකම හඳුන්වනවා auxiliary be verb එක කියලා. මොකද ඒකට match වෙන be verb එකක් අපි දාගත යුතුයි. කලින් එකේ rice නම් again uncountable. rice 1 2 3 කියලා ගණන් කරන්න බෑනේ. එහෙනම් rice is eaten.
water is. ඒ වගේ නමුත් එතන countable දෙයක් තිබ්බොත් අන්න ඒකට අදාළව එහෙනම් is am are අන්න ඒ වගේ ගැළපෙන be verb එක දා ගන්න ඕනේ. plural දෙයක් තිබ්බොත් එහෙනම් ඒකට අදාළව plural be verb එකක් තමයි තියෙන්නේ. are හරි were හරි passive. sentence එකේ tense එකට අදාළව අපි auxiliary verb එකක් දාගන්න. අන්න ඒ verb එකට plus the past participle of the main verb. කලින් active sentence එකේ තිබිච්ච verb එකේ past participle form එක අපි දාගන්න. So the main verb is always in its past participle form. හැමතිස්සෙම ඒක past participle form එකෙන් තමයි යෙදෙන්නේ. අපි බලමු මෙන්න මේ simple example එක. The dog eats rice. බැලුව බැලමට 100% correct. active voice sentence එකක්. මොකද හොඳ transitive verb එකක් තියෙනවා. subject එකෙන් object එකට යමකුත් සිද්ධ වෙන. So මෙන්න මේක passive voice දාද්දී ප්‍රධානම දේ තමයි අගම තියෙන අර object එක කෙලින්මම ඉස්සරහට ගන්න. rice. ඒක එහෙනම් capital letter වලින් තමයි පටන් ගන්න ඕනේ rice. ඊට පස්සේ අර කලින් active voice sentence එකේ tense එක බලනවා අපි. dog eats තියෙන්නේ. එහෙනම් simple present වලින් තියෙන්නේ. එහෙනම් rice වලට අදාළව non countable noun එකට අදාළව යෙදෙන tense එක තමයි is. මොකද rice am කියලා දාන්න බෑනේ. rice are කියලා දාන්න බෑනේ. මොකද ඒක non countable. non countable දෙයක් එක හැමතිස්සෙම එන්නේ simple singular එකක් හැටියටයි ගණන් ගන්නේ. එහෙනම් is. ඊට පස්සේ verb එක rice තියෙනවා. tense එක is. ඊට පස්සේ verb එක. මේකේ තියෙන verb එක eats කියලා simple present වලින් තියෙන්නේ. ඒක past participle වලට පෙරලා ගන්න තමයි eat, ate, eaten අන්න එහෙමයි හැදෙන්නේ. eats, ate, eaten plus the rest of the sentence by the dog. So passive voice structure එක තමයි rice is eaten by the dog. rice is eaten කියලා full stop එක තිබ්බත් කමක්. මොකද passive voice වලදී අපේ ප්‍රධාන පරමාර්ථය තමයි කලින් sentence එකේ තිබිච්ච subject ව hide කිරීම. එයා අවශ්‍ය නැහැ අපිට. ඒ හින්දා තමයි අපි ගොඩක් දුරට ওই passive structure එකක් අපි ගොඩනගා ගන්නේ. So rice is eaten by the dog. අපි තව විස්තරාත්මක බැලුවොත් මෙන්න මේ passive structure එක it will be something like this. Yes. If we take another example, another active voice sentence එකක් ගත්තොත් මෙන්න මේ වගේ. Farmers cultivate paddy in Sri Lanka. 100% correct. active voice sentence එකක් තියෙනවා. farmers ලා ඉන්නවා, පැහැදිලි subject එකක් තියෙනවා, verb එකක් තියෙනවා, cultivate paddy කුඹුරු කරනවා කියන අදහස in Sri Lanka. So මේක passive voice වලට පෙරලද්දී කොහොමද අර කලින් කියපු structure එකට අනුව පෙරලද්දී එහෙනම් farmers ලා cultivate කරන්නේ මොනවද? කුඹුරු, paddy. අන්න ගත්ත එක මුලට. paddy again paddy field, paddy කියන එක කුඹුරුම නෙමෙයි නිකන්. we අස්වද්දනවා කියන අදහස මෙතනින් එන්නේ paddy. ඒක non countable. ගණන් කරන්න බෑනේ. paddy fields නම් 1 2 3යි කියත හැකි. නමුත් paddy non countable. එහෙනම් non countable ඒව ගොඩාක් දුරටම යන්නේ singular හැටියට. එහෙනම් active voice sentence එකේ tense එක බැලුවා farmers cultivate. cultivated නෙවෙයිනේ, passive past tense නෙවෙයිනේ. simple present එකෙන් තියෙන්නේ. එහෙනම් ඒකට අදාළව is. cultivate කියන main verb එක තියෙනවා. ඒකේ past participle form එක cultivated in Sri Lanka. Excuse me, sorry. by farmers දැම්මත් එකයි නොදැම්මත් එකයි. මොකද අපිට farmers ලා අවශ්‍ය නැහැ. ඒගොල්ලොන්ව සංගවන්න තමයි අපි passive voice එක දාන්නේ. ඉතින් paddy is cultivated in Sri Lanka by farmers දැම්මට කමක් නැහැ. So මෙන්න මේ rules 4 තමයි හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. What happens to the passive construction? So හොඳට බලන්න first rule.
object of the active sentence has come forward. Active voice sentence එකේ object එක අන්න කර්මය කර්මපදය කියන අදහස ඒක ඉදිරියට පැමිණිලා අරක තියෙන්නේ පිටිපස්සට වෙන්න පැඩි කියන එක ඉස්සරහටයි. A be verb has been added. ඔය is කියලා ඇත්තටම be verb එක ඒක හඳුන්වනවා tense එකට අදාළව දාන verb එක. ඒකින්දයි be verb කියලා හඳුන්වන්නේ. කලින් බැලුවොත් active voice sentence එකේ හැම be verb එකක් නැහැ. නමුත් passive voice sentence වලදී ඒ be verb එකක් අපි දානවා. A be verb has been added. Rule number 3. The main verb, that means the cultivate කියන main verb has been put it into past participle form. Cultivated වෙලා. කලින් eats කියන එක eaten උනා වගේ තමයි. Look at the last rule, the doer of the action. What does that mean? The doer of the action. ක්‍රියාව කරන්නා. ඒ කියන්නේ කලින් active voice sentence එකේ subject එක the doer of the action of the active sentence has been omitted. එයාව omit වෙලා එයාව සැඟවිලා ගිහින්. මොකද සමහර අය by farmers phrase එක දාන්නේ නොදැම්මා කියලා කිසිම ප්‍රශ්නයක්වත් නැහැ. Yes, මෙන්න මේ rule එක තමයි ඇත්තටම ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. This is the most important part. A rules හතර ආයි පොඩ්ඩක් go through කරන්න. The object of the active sentence has come forward. A be verb has been added. The main verb has been put it into past participle. The doer of the active sentence has been omitted. ක්‍රියාව කරන්නා සැඟවි. Yes. So හරියට බැලුවොත් these are the sections of the sentence. The active voice වලදී the dog කියන සම්පූර්ණ කැලල subject eats rice. passive වලට එද්දී අපි යන්න rice කියන එකට අග්ගාලා ඉස්සරහට ගන්න. ඒක subject එක. Is eaten by the dog. That's the passive construction. අපි තව sentences වගේ අරගෙන බැලුවොත් even if it is in the third person but active voice තියෙනවා නම් හරියට බැලුවොත් the team choose plastic film to cover the microphone. The team choose plastic film to cover the microphone. 100% correct. Active voice sentence එක. ඒකේ object එක ගත්තා ඉස්සරහට plastic film. මොකද team එකෙන් choose කරන්නේ ඒක තමයි plastic film. Plastic film කලින් එකේ තියෙන්නේ choose නේ. එහෙනම් ඒකට අදාළව past tense එකක් හොයා ගන්නවා. Was chosen. Okay, CHOOSE තිබ්බනම් එහෙනම් simple present. නමුත් CHOSE තියෙන්නේ simple past එකක් හින්දා. Simple past එකට අදාළව plastic film was singular හැටියටයි ගණන් ගන්නේ. Past participle එක chosen to cover the microphone. Object. I make it by the team කියලා දැම්මත් එකයි නොදැම්මත් එකයි. Yes. Is that clear? Anything you want to ask? මෙන්න මේ දක්වා මොනවම හරි නොතේරුණ දෙයක්. Any question? මොකද මම ඊට පස්සේ කියන්නේ not all verbs can be put in passive. හරිද? මම passive voice වලට දාපු තව examples ගොඩාක් දුරට කතා කරනවා. Yes, ඊට කලින් මොනවා හරි දෙයක්. Anything you want to ask? Yes. මොකද මම මෙන්න මේකත් මේ එක්කම කියන්නේ. මොකද සමහර sentences තියෙනවා 100% grammatically correct. 100% active voice sentences. නමුත් passive වලට හරවන්න බෑ. For an example, අපි ගත්තොත් මෙන්න මේ වගේ sentence එකක්. Parrots live in forests. ගිරව් කැලේ ජීවත් වෙනවා වගේ. Parrots live in forests. මේ වගේ sentence එක passive වලට දාන්න බෑ. Forests are lived by parrots කියන්න බෑ. ඒ වගේමයි I go home. Home is gone by me. Passive voice වලට දාන්න බෑ.
මොකද දාන්න බැරි ප්‍රධානම හේතුව the verb ඔය live කියන එකයි go කියන verb එකයි are not transitive verbs. මම අර කලින් කිව්වා වගේ මෙන්න මේ verb එක active voice sentence එකේ තියෙන verb එක transitive verb එකක්. transitive verb එකක අර්ථකථනය මොකක්ද definition එක? transitive verb එකක් නම් ඔය subject ගේ ඉඳලා object එකට යමක් සිද්ධ විය යුතුයි. subject ගේ ඉඳලා object එකට යමක් transport විය යුතුයි. එහෙමත් නැත්නම් object එකට යමක් ලැබිය යුතුයි. මේ sentences වල object එකට කිසි දෙයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. parrots live in forest. උන් කැලේ ඇතුලේ ජීවත් වෙනව නැතුව forest එකේ කොළ කඩන් හැලිලා එහෙම කිසි දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. Similarly I go home. මම ගෙදර ගියයි කියලා home එකට කිසි දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. object එකට කිසි දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. so මෙන්න මේ වගේ sentences කියනවා 100% grammatically correct 100% active voice sentences. නමුත් verb එක transitive verb එකක් නෙවෙයි. simply because of that these type of sentences cannot be put it into passive. They do not affect the object, so cannot put in passive. so අන්නේ ඒ ටිකත් පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්න. හැම sentence එක හැම active voice sentence එකක්වත් passive වලට හරවන්න බෑ. Is that clear? Anything you want to ask again? I think Mr. Kargatha, there was a one voice raised. Who was that? Yes, I'm sorry, I didn't see. Anybody? Yes. So if in the previous example where you Yes. have by the team in the previous slide. Yes. So if we are adding by the team phrase into this particular sentence, where do we have to add it? Before to overcome the microphone or after to overcome After the microphone. after, no? Yes. Right. So by the team, right? Okay. By the doer team. comes, yeah, okay. The doer should comes at last, no? Yes, the team part. Right, okay. Okay, thank you. Yes, yes. It should come to cover the microphone by the team. Usually that's the procedure. Even if it's not wrong to put it after the plastic film was chosen by the team to cover the microphone. But usually in passive voice, we are hiding the actual subject in the activities. So we are putting towards the last. Mhm. Yes, thank you very much. Anything else? Yes, thank you very much. Yes, and the other thing, we need to identify the use of the passive voice. මෙච්චර අමාරුවෙන් අපි passive voice වලට convert කළා. We need to identify the use of passive voice. අයි අපි මෙච්චර passive voice එක ගැන worry වෙන්නේ? Because we are using the passive voice to highlight two main reasons. First rule is we want to make the object more important. අපේ පරමාර්ථ වලින් ප්‍රධානම එක තමයි we want to highlight the object as the more important one. For an example, අපි ගත්තොත් sentence එකක්. President Kennedy was killed by Lee Harvey Oswald. මේ වගේ passive voice sentence එකක් තියෙනවා. අපිට ඕනේ president ව highlight කරන්න. එහෙම නැතුව මේ sentence එක active voice වලින් තිබ්බොත් Lee Harvey Oswald ව තමයි මුලට දාලා තියන්න වෙන්නේ. Lee Harvey killed President Kennedy. නමුත් අපිට යන්නේ murderer ව. අර මේ මිනිස්සයාව අයිතරම් වැදගත් වෙන්නේ. We want to highlight, we want to give prominence to the president. ජනාධිපතිතුමා එයා තමයි හොඳම ප්‍රධාන පුද්ගලයා කන්නේ. ඒ වගේ තරකදී එයාව highlight කරන්න අපි passive structure එක use කරනවා. President Kennedy was killed by Lee Harvey Oswald. So to make the object more important, ඒ වගේම if we are going back to our previous examples, අපේ previous examples වලට ගියාම හරියට බැලුවොත් මෙන්න මේ වගේ තැන්වල
අපිට ඕනේ අපේ ප්‍රධාන භෝගය highlight කරලා පෙන්නන්න. වගා කරන farmersලා වැඩගත් නෑ අපිට ප්‍රධාන භෝගය highlight කරලා පෙන්නන්න. අන්න එහෙනම් පැඩි කියන එක උලට අරගෙන passive structure එකෙන් ලියන්න. ඒ වගේමයි මේ sentence එකේදීත් අපිට බල්ලව වැදගත් නෑ. අපිට ඕනේ rice කියන අන්න ඒක highlight කරන්න. object එකට ප්‍රමුඛත්වය දෙන වෙන හැම අවස්ථාවකදීම we are using the passive structure. That's the rule number 1. We want to make the object more important. අපිට object එක තමයි important කරලා පෙන්නන්න අවශ්‍ය. ඒ වගේමයි we are using the passive voice when we do not know the active subject. හරියට බැලුවොත් අපේ active subject අපි දන්නේ නැත්තම්. හරියට බැලුවොත් someone has stolen my wallet. මගේ purse එක කවුරු හරි හොරකම් කළා. අන්නේ someone කවුරු හරි කියන කෙනා අපි දන්නේ. අපිට ඊට වඩා වැදගත් my wallet, my purse. අන්න එහෙනම් passive structure එකෙන් අපි ලියනවා my wallet has been stolen. ඒකේ by someone කෑල්ල අවශ්‍යම නැහැ. මොකද මට වැදගත් my wallet කියන part එක. So when the active subject is unknown, එයාව දන්නේ නැත්නම් අපි object එක highlight කරලා පෙන්නනවා. නැති වුණ දේ highlight කරලා. ඒ වගේමයි even when writing reports අපිට ඕනේ සමහර වෙලාවට අපි කරපු ක්‍රියාව highlight කරලා පෙන්නන්න. දැන් active voice sentence එකකින් නම් අපිට ලියත හැකි we distributed 50 questionnaires for the research. නමුත් research එකකදී වගේ අපිට වැදගත්කම දෙන්න වෙනවා අපේ methodology එකට. එහෙනම් අපි යන්නේ methodology part එක තමයි මුලින් highlight කරන්නේ. The researcher we ඒව හංගවනවා. ඒක හංගලා 50 questionnaires were distributed by us for the research. That's the usage of passive voice. One is to give more importance to the object. ඒ වගේමයි second one when we do not know the active subject. ඒ වගේමයි in sometimes in reports වලදී we want to highlight our methodology part එක. එතකොට research supervisor ට කෙලින්ම දැනගන්න පුළුවන් මෙයා questionnaires 50ක් use කරලා නේද. මොකද ඒක තමයි sentence එකේ මුලට මේ දීලා තියෙන්නේ. So that's how we are giving prominence to the object හැම වෙලේ. So these are the usages of the passive voice. ඒකයි මම කිව්වේ ගොඩාක් essays වලදී වෙන්න පුළුවන් වෙන paragraph writing වලදී වෙනත් අපි ගොඩාක් දුරටම ලියන්නේ active voice එකෙන්. නමුත් සමහර අවස්ථා තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ පොඩි exceptions where we need to use the passive voice. අපිට ඒකේ object එක මුලට අරගෙන පෙන්නන්න වෙන අවස්ථා. Yes, so these are the uses of passive voice. ඒකත් එක්කම මතක තියාගන්න. This is the basic summary of the passive voice with regard to the English language. English language එකේ හරියට බැලුවොත් tenses 12ක් විතරම තියෙනවා. නමුත් ඒ tenses 12ම actuallyම passive voice වල දාන්න අමාරුයි. දාන්න බැහැ කියන එක නෙවෙයි මේකෙන් කියන්නේ දාන්න පුළුවන් tenses 12ම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව passive voice වලට හරවන්න පුළුවන්. but ඒ අතරින් මෙන්න මේ tenses ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම මෙන්න මේ tenses 8 තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි ගොඩාක් දුරටම passive voice වලදී use කරන major tenses. මේකෙන් හැඟවෙන්නේ නෑ මේකට අදාළ අනිත් tenses passive voice දාන්න බෑ කියලා. passive voice දාන්න පුළුවන් හැබැයි passive voice දැම්මම එන structure එක ටිකක් odd. ඒකයි අපි දාන්නේ නැත්තේ. නැතුව දාන්න බැරි කමක් හින්දා. So majorly simple present, present progressive, simple past, past progressive, present perfect, past perfect, simple future, future perfect. ඔන්න ඔය කියන tenses ටික තමයි English language එකේදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම passive voice වල යෙදෙන්නේ හා passive voice වලට convert කරන්නේ. මීට අමතරව තව tenses ටිකක් තියෙනවා. තව 4ක් 5ක්ම තියෙනවා. continuous, present perfect, continuous form කියලා හොම දිගට යන passive voice වල දාන්න බැරි කමක් නැහැ. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. we can put in passive voice. නමුත් ඒ අනිත් tenses passive voice වල දැම්මම ටික odd. ඒකයි ගොඩක් දුරටම අපි දාන්නේ නැහැ.
So අපි බලමු එකින් එක simple present වලට අදාළව active voice sentence එකක් කොහොමද කියලා. Farmers cultivate paddy in Sri Lanka. ඒ වගේ sentence එකක් අපි passive voice වලට දාද්දි මම කිව්වා කෙලින්ම object එක මුලට ගන්න කියලා. We take the object first. paddy කියන එක මුලට ගත්තා. ඒකට අදාළව අපි tense එක බැලුවා. simple present නේ තියෙන්නේ. එහෙනම් paddy non countable. එහෙනම් singular. Is cultivate කියන එකේ main verb එක බැලුවා. past participle එක cultivated in Sri Lanka. by farmers කියලා දාන්න අවශ්‍යයි. ඒ වගේම තමයි simple past, present progressive ඔන්නෝයි present progressive නුයි perfect වලයි පොඩි additions ටිකක් තියෙනවා. is being නුයි, was being නුයි, has being නුයි අන්න ඒ වගේ additional rules ටිකක් එනවා. මම ඒව එකින් එක explain කරන්නම්. Slowly go through this chart because this is the summary of the passive voice in English language. මේක පොඩ්ඩක් go through කරගන්න. මම ඔය present progressive එකයි past perfect අන්න ඒවා explain කරන්නම් one by one. Yes, any questions? Manawa Mahari again. You want to ask? In the chart again, Manawa Hari. Anything you want to ask? Anything? Yes. Moving from that, let's look at the present continuous structure එද්දී කොහොමද passive voice වලදී අපි ඒක හදාගන්නේ. Yes, present continuous කියන්නේ ing form එකෙන් ගොඩක් දුරට මේ. Active sentences in the present continuous tense have the following structure. මෙන්න මේ active voice sentence එකක් හැදෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. Subject එක තියෙනවා, is, are, am වගේ දෙනවා plus the ing form of the verb plus the object. So passive වලට එද්දී passive sentence එක හැදෙද්දී in present continuous we are doing the changes like this. The object of the active sentence comes first. In active voice sentence එක පැහැදිලි උඩ පේනවනේ. Subject එක තියෙනවා, ing form එකෙන් verb එක තියෙනවා, object එක තියෙනවා. When it comes to passive voice, we take the passive voice වලදී අර object එක මුලට ගන්නවා. Is කියන අන්නේ verb එකට being කියන helping verb එක අපි use කරනවා. PEING මොකද අන්නේ continuous කියන process එක හැඟවෙන්න අපි අන්නේ being කියන helping verb එක අපි use ඊට පස්සේ ආයි කලින් structure එක වගේම තමයි plus the past participle form of the verb plus the by phrase subject of the active by phrase එක කියලා by the farmers by the dog වගේ by phrase එක දානවා. මේක examples එක බලද්දි තමයි හොඳටම clear. Let's look at the example. The postman is delivering the mail. Active voice sentence එක the postman is delivering the mail. Present continuous. Verb එක තමයි delivery. So passive voice වලට හරවද්දී අන්න අර the mail කියන එක ගත්තා මුලට. මොකද අපිට postman ව හංගවන්න ඕනේ. අපිට ඊට වඩා වැදගත් වෙනවා mail කියන එක. The mail sentence එකේම තියෙනවා is කියලා. අපි දාගත්ත අර helping verb එක being, delivering තියෙන්නේ. ඒකේ past participle form එක තමයි delivered by the post. අන්නේ structure එක take it into your head. කොහොමද present continuous වලදී අපි passive structure එක හදාගන්නේ.
The postman is delivering the mail. Object එක ගත්තමොලට මොකක්ද deliver කරන්නේ mail එක. ඒකට අදාළ tense එක is. ing form එකට match වෙන්න ඕනේ හින්දා helping verb එක දාගත්තා. Past participle by the post. Hassan is measuring the room. The room is being measured by Hassan. එහෙම නැත්නම් the room is being measured කියලා full stop තිබ්බත් කමක්. The coach is congratulating the team at the moment. The coach is congratulating the team. එහෙනම් passive voice එකට ගත්ත team ඒගොල්ලන්ටනේ congratulation එක ලැබෙන්නේ. The team is being congratulated by the coach. I am reading a story. Passive. A story is being read by me. ඔය read කියලා same spelling නමුත් අපි pronounce කරන්නේ read. මොකද reading එකේ past participle read, read, read කියන අදහස. The story is being read by me. The engine is driving the train. The train is being driven by the engine. She is singing a song. A song is being sung by her. By she කියලා නෙවෙයි එන්නේ. මෙතෙන්ට එද්දි අන්නේ personal pronoun එකක් වෙනස් වෙනවා. නමුත් ගොඩක් වෙලාවට a song is sung කියලා නවත්තන්නත් පුළුවන්. Next one, the carpenter is making furniture. Furniture, non-countable, is being made by the carpenter. Making netiyen eke past participle එක මේ. So this is the structure of the present continuous. මොකද simple present වලට වඩා වෙනස් වෙන්නේ මෙන්න මේ being කියලා අපි යොදා ගන්න helping verb එක. So ගොඩාක් දුරටම it's nothing to worry. හැමතිස්සෙම මෙන්න මේ tense එකයි main verb එකයි past participle verb එකයි අතරට being කියන එක දාන්න තමයි තියෙන්නේ. That's why it's known as a helping verb. So that's the present continuous tense. ඒ වගේමයි other important thing is the present perfect. Perfect tense එකක් කියදෙද්දි කොහොමද අපි passive voice වලදී ඒක ගොඩනගා ගන්න. Again, when looking at the examples, you will be familiar with it. Active sentences in the present perfect tense have the following structure. Present perfect tense එකක structure එක තමයි subject ඉන්නවා, has hari have hari තියෙනවා, plus the past participle form of the verb plus the object. Subject එක තියෙනවා, has or have, past participle form of the verb, the object. When you are putting it into the passive voice, කලින් වගේම තමයි we take the object. We take the object of the active sentence plus has or have කියන එක ඒ විදිහටම දැම්මා. ඔය අතරම has or have දාන්නේ subject එක අනුව තමයි. they නම් have, she නම් she ho it නම් has. අනේකයි මේ දෙක මෙතන දාලා තියෙන්නේ. plural නම් have, singular නම් has කියන එකයි ඉතින් එතෙත්. කලින් present continuous වලදී being කියලා ing form එක දැම්මා. perfect tense එකක් passive හදනවා නම් අපි යොදා ගන්නවා being කියන helping verb එක. ඒ perfect කියන අදහස හැංගෙනවා. plus the past participle form of the verb plus by plus the subject of the active sentence. Look at the examples, then it will be more clear.
I have written a story. Present perfect tense එකේ තියෙන active voice sentence එකක් තමයි I have written a story. And when it comes to the passive voice, you take the object first. Story කියන එක මුලට ගත්තා. A story singular එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම has. Helping verb එක දාගත්තා been. Written කියන එකේ කිසි වෙනසක් නැහැ. මොකද present perfect වලදී හැමතිස්සෙම use වෙන්නේ past perfect එකේ හින්දා. Written by me. They have built a house. A house has been built by them. We take the object first. A house has been built by them. He has broken my window. My window has been broken by him. ඔය perfect වලදී ඇත්තටම ලේසි ඔය මොකද active voice sentence එකේම තියෙනවා ඒවා. Has broken කියන එක ඒ විදිහටම තියෙනවා. අපිට තියෙන්නේ object එක ඉස්සරහට අරගෙන ඇත්තටම ඔය be කියන verb එක දාන්න තමයි what is important. Yes, so this is the structure of the perfect tenses. Yes, so we have been talking about the definitions and also the changing to the passive voice. Passive voice වලට change වෙන හැටිත් අපි දැන් කතා කරා, and also we are going to talk about the other important form where we are talking about the to be verb එක. ඔය හැමතිස්සෙම passive වලට මම කිව්වා tense එකට අදාළව අපි be verb එකක් යදෙනවා කියලා. අනේ be verb එක සමහර වෙලාවට it's very irregular. Irregular කිව්වේ කිසිම නිශ්චිතයක් නැහැ. මෙන්න මේක හින්දා මේක යෙදෙනවා. සමහර වෙලාවට past participle verb එක usually ed වලින් අවසන් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් සමහර වෙලාවට t වලින් අවසන් වෙනවා. presented වෙන්න පුළුවන්, measured වෙන්න පුළුවන්. නමුත් සමහර වචන තියෙනවා built t එකකින් අවසන්. Burn, burned. So that's why they are very irregular. First person හරියට බැලුවොත් be verb එකත් I am තියෙනවා, we are තියෙනවා. Past tense වලදී I was තියෙනවා. Past tense වලදී plural නම් we were තියෙනවා. You are second person වලදී you are තමයි යෙදෙන්නේ, plural singular කියලා එතන වෙනසක් නැහැ. Past tense වලදීත් එහෙමයි. You were. නමුත් third person වෙද්දී he, she, it නම් is simple present. Singular නම් is. Excuse me. They නම් are. Past tense වලදී he, she, it නම් was. They නම් were. That's why these are very irregular කියලා හැදුවේ. කිසිම pattern එකක් හොයාගන්න බෑ. And සමහර irregular past participles must be memorized. ඔළුවෙන්ම ඒ මතකේ තියාගන්න ඕනේ. මෙන්න මේකේ burn කියන එකේ past participle burned ed නෙවෙයි burnt කියලා. ඒක මතකෙන් ඉතින් තියාගත යුතුයි. Yes, අපි බලමු දැන් examples. Active sentence එකක් තියෙනවා. Workers installed burglar alarms. Passive අපිට හරවන්න පුළුවන් with the agent. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාව කරන්නාත් එක්කම passive voice එකට හරවන්න පුළුවන්. burglar alarms මුලින් ගත්තා. alarms තියෙන්නේ ගොඩක්. එහෙනම් බැලුවටක් ගාලා active voice sentence එකේ tense එක මොකක්ද කියලා. Installed ed තියෙන්නේ simple past. Simple past නම් alarms were කියලා තමයි දාන්නේ. Installed තියෙනවා. Past participle එකත් installed by the workers. ඒ වගේමයි එම sentence එකම passive voice වලට හරවන්න පුළුවන් with the agent omitted. Agent ව නැතුව. Burglar alarms were installed. ඒත් ඇති.
because that's the passive structure. අපිට ඕනේ ඇත්තටම object එකට ප්‍රමුඛත්වය ලබා දෙන්න. I burglar alarms කියලා අවශ්‍ය නැහැ. Workers like install කරා කියලා we need not to mention. Yes, so back to the small activity. මෙතුවක් කියලා දීපු අයින් anything that you want to ask මොනවාම හරි දැනගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා නම් you can ask a question. Anything you want to ask මොනවාම හරි. Yes, එහෙනම් පොඩි activity එකක් වගේ කරන්න බලමුද? Yes, can you all try to put these active voice sentences into passive voice? ගොඩාක් දුරට එකම sentence එක තියෙන්නේ. Try to put them into passive voice and try to send me a text message. Try to do this. Yes, අපි බලමුද පළවෙනි එක. Active voice sentence එකක්. Subject එකක් තියෙනවා පැහැදිලි I. Verb එකක් තියෙනවා පැහැදිලිව transitive verb එකක්. Finish a project in 8 hours. ඔය in 8 hours කිව්වොත් ඇත්තටම ඉතින් ඕක ලොකුවට attention දෙන්න අවශ්‍යත් නැහැ. Subject එක තියෙනවා, verb එක තියෙනවා, object එක තියෙනවා. Yes, passive voice වලට හරවත් a project කියන එක අපි ගත්තා මුලට. ඊට පස්සේ a project තනි project එකක්නේ. ඒකට අදාළව tense එක මොකක්ද බැලුවා. I finish තියෙන්නේ simple present තියෙන්නේ. එහෙනම් a project is කියලා verb එක දාගත්තා. Finish කියන main verb එකේ past participle එක finished in 8 hours. I by me කියලා තිබ්බත් එකයි නැතත් එකයි. ඒ වගේ එක optional හැටියටයි සැලකෙන්නේ. Yes, thank you very much, Ramesh. Yes, second sentence again. Yes, thank you very much, Bevindi. Yes, I finished 3 projects in 8 hours. එතන මොකද්ද පොඩි වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. කලින් එක වගේමයි simple present වලින්ම තමයි තියෙන්නේ. නමුත් object එක ඔන්න පොඩ්ඩක් change වෙලා. තනි එකක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. Yes, Ramesh, thank you very much. Yes, එහෙනම් 3 projects කියන එකමයි අපිට ඉස්සරහට ගන්න වෙන්නේ. එහෙනම් ගොඩක් එකක් නෙවෙයි. Yes. ඒකේ answer එක බැලුවොත්
3 projects ඒකට අදාළව tense එක බැලුවා simple present වලින්මයි තියෙන්නේ නමුත් projects ගොඩක් තියෙන්නේ එහෙනම් 3 projects are main verb එක finish ඒකට අදාළව past participle එක finished in 8 hours by me කැල්ල අවශ්‍යත් නැහැ. Thank you very much Sesita Nirosh thank you. Yes, look at the third one now. Yes, so අපි බලමු. I finished and එතන simple past වෙලා තියෙනවා a project in 8 hours. ඒ වගේ වෙලාවලදී yes. Yes, Sarita, thank you very much. Vivindi, thank you. Yes, I finished a project. එහෙනම් a project කියන එක ඉස්සරහට ගත්තා singular එහෙනම් tense එක බැලුවා I finished තියෙන්නේ singular එකට අනුව එහෙනම් was වෙන්න ඕනේ finished in 8 hours. Rosha, thank you. A project was finished in 8 hours. Last one, I finished 3 projects in 8 hours. Yes, ඒ වගේ එකක්. 3 projects ඉස්සරහට ගත්තා කලින් වගේම තමයි. 3 projects active voice sentence එකේ තියෙන්නේ simple past එහෙනම් plural එකේ past were වෙන්න ඕනේ. Yes, very good. Thank you very much Seda. 3 projects were finished in 8 hours. Yes, Nirosh, thank you. So that is how we are constructing the passive voice. Hamatissema, you need to pay attention to the subject and the object. මොකද object එක අපි ඉදිරියට ගත්තාම අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ඕනේ a project singular ද එහෙම නැත්නම් 3 projects ද අන්න ඒවයි අවධානය යොමු කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මුල් sentence එකේ තියෙන tense එක බලන්න ඕනේ. Simple present I finished and simple the simple past නැත්නම් I am finishing a project present continuous the I have finished a project. So ඒක ගොඩක් දුරට පහසුයි අර මම කලින් කියලා දුන්න අර tense chart එකට පොඩ්ඩක් අවධානය යොමු කරනවා නම්. Yes, so try to do more practice examples then you can master your knowledge on the passive voice. Yes, any questions මොනවා හරි දැනගන්න දෙයක් තියෙනවද? Anything you want to ask? ඒ එක්කම මට පොඩි වෙලාවක් දෙන්න. I just want to show you all that. Anybody want to ask a question? හරි මොනවාම හරි මම කලින්ම කතා කරද්දි කිව්වා අපි majorly tenses තෝරාගත් tenses 8ක් තමයි අපි ඇත්තටම passive voice වල දාන්නේ. එහෙම කියලා අනිත් tenses අපි passive voice වල යෙදෙන්නේ නැත්තේ නේ. අනිත් tenses නුත් passive voice වල දාත හැකි. හරියට බැලුවොත් මෙන්න මේ විදිහට. දැන් අපේ ළඟ tense එකක් තියෙනවා present perfect continuous කියලා. හරියට බැලුවොත් active voice එකේ present perfect continuous sentence එකකට example එක තමයි recently John has been doing the work. So නෝක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව passive voice වල දාත හැකි. නමුත් දැන් මම අර structure එක බලන්න පොඩ්ඩක් complicated වැඩි. ඒකයි ගොඩක් දුරටම commonly ඒවා passive voice වලදී නොයෙදෙන්නේ. Recently the work has been being done by John. අන්න construction එක එතකොට ටිකක් ඇදෙනවා. මොකද tense එකේ තියෙන structure එකත් එක්ක අපි passive voice දාන්න ගියාම
එහෙම සිද්ධ වෙනවා. Second example එක past perfect continuous. එහෙම tense එකක් තියෙනවා. ඒක passive දාන්න බැරි කමක් නැහැ. නමුත් දැම්මම බලන්න වෙන දේ Chamila had been preparing the restaurant's fantastic dinner for 2 years before she moved to Paris. මොකද past perfect continuous tense එකක් කියන්නේ ඒ වගේ දෙයක්. කලකට ඉහත මේක සිදුවීම සිද්ධ වෙමින් Chamila had been preparing the fantastic dinner 2 years before. අන්න ඒ වගේ ඒවා තමයි ඉතින් past perfect continuous. So ඕක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපිට දාත හැකි passive voice වලට the restaurant's fantastic dinners had been being prepared. So හරි ඒ වගේ constructions පොඩ්ඩක් ටිකක් odd වෙනවා. Future එක continuous will වගේ දාති at 8 p.m. tonight අද රෑ 8ට John will be washing the dishes. Future continuous එකක් එනවා නම් John will be washing. ඕක passive voice වලට දාති at 8 p.m. tonight the dishes will be being washed. අර ඒ වගේ බොහොම complicated දේවල් තමයි ඉතින් මේ tenses වල දෙන්නේ. ගොඩක් දුරට මේ exams වලටත් ඕවා අහන්නේ නැහැ. මොකද future perfect වගේ එකකින් එනවා නම් they are going to have completed the project before the deadline. They are going to have completed. ඒක passive voice වලදී දාන්න පුළුවන්. The project is going to have been completed. So ඔන්න ඔය වගේ ටිකක් lengthy complex ඒවා දෙන හින්දා තමයි අපි ගොඩාක් දුරටම අර major tense ටික විතරක් භාවිතා වෙන්නේ. Yes. So question time එකක් තමයි ඊට පස්සේ තියෙන්නේ. මොනවාම හරි questions තියෙනවද ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න? ගොඩාක් දුරටම this is the summary of the passive voice. මෙන්න මේක හොඳට follow කරගෙන තියෙනවා නම් මෙන්න මේ structures ටික ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්නවා නම් මෙන්න මේ tenses අට තමයි ගොඩාක් දුරටම අපි passive වල යොදාගන්නේ. Thank you very much for joining with us today.